Hello student, good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Diploma of Biotechnology, Islamic College, Body. Today the core paper, the subject topic is cell. The second unit of the cell, cell size, shape and ultrastructures of the cells. So we are already discussed size and shape of the cells, plant cells. Now we are going to the elaborate and detailed about plant cell ultrastructures. So what are the organelles present and how it is formation and ultrastructural in the plant cell organelles. Now actually the cell is the structural and functional unit of all known living organisms. It is the smallest unit of an organism that is classified as a living cell and is often called the building block of life. Some organisms, such as most bacteria, are unicellular. It consists of single cell. Other organisms, such as humans, and multicellular. Actually, the eukaryotic cells are about 10 times of the size of the typical prokaryote and can be as much as 1,000 times greater in volume. The major difference between prokaryotes and eukaryotes is that eukaryotic cells contain membrane bound compartments in which specific metabolic activities take place. Most important among these is the presence of a cell nucleus, a membrane delineated compartment that houses the eukaryotic cells of DNA. It is the nucleus that gives eukaryote its name, which means true nucleus. Other differences include the ultrastructure of plant cells. In background of the pictures shows that the leaf of the transverse section leaf of the plant cells. The ultrastructure of plant cells is studied by cell fractionation technique and electron microscope. The cell fractionation is a special technique in which cells are homogenized in ultracentrifuge. The plant cells are placed in acidic solution for removing the cell wall before centrifugation. So in this juncture, the ultrastructure of plant cells, like in this picture, some of the organelles in plant cells, particularly in distinguish in my slide. Cell membrane. This is the cell. The picture shows that the plant cells are there in the outer membrane that is called as cell wall. The cell membranes, it's a in-depth pictures like this one.
comb-like structure. So this is the cell wall. Cell membrane is responsible for the controlled entry and exit of molecules. That means gatekeeper of the cell membrane. And cell wall, the structure is very engineering beautiful structures in the creations. See that the plant cell wall based on the epidermis in uppermost wall is called as cuticle. The middle lamella, cell wall, and plasma membrane. It's contain pectin, hemicellulose, cellulose, microfibrils, etc. So this is the plant cell wall. Actually, the plant cell provides and maintains the shape of the cells and serves as a protective barrier. Protective barriers means it's 100% not enter into the any organisms like bacteria, virus, fungus, whatever it is. So all kinds of microorganisms without permission it cannot enter into the cell. So that the plant cell is 100% protective barrier. So another cell organelles, chloroplast, the most important present only in the cell wall, that is called plant cell, is called as chloroplast. Most important, it's not present in any other cell wall. That means bacteria, viruses, and animal cell, etc. But the chloroplast only present in plant cell. The chloroplast, chloro means color, cells, chloroplast. So color granules are there, green pigmentation purpose. It contains the plant cells chlorophyll. It produces the food and turns sunlight into food. That means food factory of these cells. The most important points of this one. So the plant cell chloroplast, outer membrane, inner membrane, and stoma, laminate, stroma is there, thylakoid, intermembrane space, granum, etc. So these are the present in the chloroplast. And cytoplasm. So cytoplasm is most important. That means a cell membrane and cytoplasm, and finally the present in the nucleus in center of the region. So cytoplasms, it controls cell metabolism. It includes signal pathways, so that it connected to the nucleus to cell wall. It is connecting the signaling pathways. It intracellular receptor, that means cell gel-like structure. So another one is cytoskeletons. So it is the most important one of these cell organelles. That means shape of the cells. It helps the maintenance the cell shape and motility and internal movement. In motility and internal movement, that is called as framework of the cell, that is called as cytoskeleton. It is present in the plasma membrane, attached to the plasma membrane, and a endoplasmic reticulum, ribosomes, microfilaments, and microtubules, and all the organelles present in the cytoskeletons. So another one is other organelles, endoplasmic reticulum, that is called a ER. There are the two types, one rough, one smooth. Okay, the ultrastructure of the three-dimensional shape in this shows that picture. Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is 3D structure of connecting and branching channels
made by a continuous membrane within the cytoplasm of cells, which classified into two: endoplasmic reticulum rough, that means granules are present in the outside of the ER. It's important to synthesis of proteins with the help of ribosomes, and the smooth endoplasmic reticulum is the important of synthesis of lipid and membrane proteins. So one of the rough endoplasmic reticulum is synthesis of protein with the help of ribosomes, and the smooth endoplasmic reticulum is synthesis of lipid and membrane of proteins. So that the endoplasmic reticulum are the structure of these organelles, and another ultrastructure of these organelles, Golgi apparatus. So Golgi apparatus is the picture shows that the vesicles are there. The Golgi complex is important of packaging macromolecules for transport around the cell, that is called as packages. That means the packaging of macromolecules for transport around the cells. Each and every cells will attach to this one. So that packages. That means the Golgi apparatus is a flat-ended stack of membranes responsible for the packaging and delivery of proteins. The lysosomes. The lysosome structure, ultrastructure, is intercellular digestion that also kills the bacteria, that is called as suicide sacs. So intracellular digestion that also kill the bacteria. So lysosome is most important functions in the plant cell wall cells. Okay, so it's contain single wall membrane. At the same time, the enzyme complexes are present in these lysosomes. So another very most important, mitochondria. The mitochondria provides the energy a cell needs, that is the powerhouse of the cell. The most important of the mitochondria, the energy cell need, the powerhouse most important one. So that the mitochondria ultrastructures present in nucleus. Nucleus, it's contain nuclear pore, nuclear envelope, nucleolus, chromosomes, and the chromatin. So everything present in the nucleus. The DNA, in which responsible for providing the cell with its unique characteristics, is located brain of this cell. So nuclear membrane. The nuclear membrane, it's called as the structure. They bind the nucleus within this cell. Peroxisome, it is one of the organelles present in the plant cell wall. Plant cells, it's responsible for protecting the cell from its own production of toxic peroxide and vacuoles. The vacuoles is most large number of spaces occupied in the cell. It plays a role of intracellular digestion and the release of cellular waste products, that is called storage division. The vacuoles plays a role in intracellular digestion and they release the cellular waste products. It's called as storage.
The vacuoles and vesicles in animals and sometimes have small vacuoles for digestion. In plant cells have large vacuole that hold water and food. Its vesicles are small lipid sacs used for transport. So these are the vacuoles organelles, and some of the organelles like ribosomes. So ribosomes is a rough endoplasmic reticulum attached to the organelles. So it serves as the site of assembly for polypeptides encoded by RNA. It's called as protein factory. So plastid. So plastid is one of the granule-like structure. So nucleus, every cells contain the plastids, nucleus, cytoplasm, and the vacuoles. So that the plastid is a synthesis and store the food. So plastid is they store the food, and vacuoles are stored only for water contents. So the plant cells contain many different ultrastructures. So the picture. So the parenchymatous cells, the fibrous cells, that means the xylem and the phloem, vascular bundles. So every phloem is showing the transfer the food, xylem is called as water, so etc. So every cells are in different structure and the shape of the cells. At this juncture, I once again explain in Tamil also. இந்த செல் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். பர்டிகுலராக வந்து போன கிளாஸில் செல்லுடைய சைஸ்னால் என்ன, செல்லுடைய ஷேப்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்ருந்தோம். இப்போ அதோடைய செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனல்ஸை பற்றி அல்ட்ராஸ்ட்ரக்சராக பார்க்க போகிறோம். இப்போ அல்ட்ராஸ்ட்ரக்சரில் பாக்டீரியா ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஹியூமனுடைய செல்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும், மல்டி செல்லுலார் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பிளான்ட் செல்லை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். பேக்ரவுண்ட் பிக்சரில் இருக்கக்கூடியது பிளான்ட் செல்லுடைய கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஒரு செல்ஸ். அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ராக்டிக்கலில் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுதான் பிளான்ட் செல்லு. இது பிளான்ட் செல்லு மைக்ரோஸ்கோப்பில், எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம், இல்லைன்னா இது பார்க்க முடியாது. நேக்கட் ஐயால் யூ கேன் நாட் see it in the cell in entire organelles. ஓகே, இப்போ செல் மெம்பரைன் பற்றி பார்க்கலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, செல்லில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்பவுண்ட்ஸும் பார்க்க போகிறோம். அதில் செல் மெம்பரைன், ஸோ செல்லில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் வால், அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த பிக்சரில் க்ரீன் கலரில் ஏரோ போட்டிருக்கிறது செல் மெம்பரைன். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சீப்பு மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் செல், அந்த வாலோடைய ஷேப். ஸோ எப்படி இதெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமான பொறுப்பு இருக்குது. உள்ளே வர்றதும் வெளியே வர்றதும் இது மூலயமா தான் வரும். அதனால் இதுக்கு பேர் கேட் கீப்பர்னு சொல்லுவாங்க. வாசலில் காவலில் இருக்கக்கூடியது. இவனோட பர்மிஷன் இல்லாமல் யாரும் உள்ளவும் வர முடியாது, இவனோட பர்மிஷன் இல்லாமல் யாரும் வெளியவும் போக முடியாது. இதுதான் செல் மெம்பரைனுடைய வேலை. இப்போ செல் வாலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பிளான்ட் செல்லுடைய வால் பார்த்தீங்கன்னா பெக்டின் நல்ல பாண்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். செல் வால் இருக்கும், மிடில் லேமெல்லா இருக்கும், பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இருக்கும், ஹெமி செல்லுலோஸ் இருக்கும், செல்லுலோஸ் மைக்ரோஃபைப்ரல் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அப்போ இந்த செல் வாலோடைய வேலை என்ன? இது வந்து நிறைய கொடுக்கும், அதாவது ப்ரொவைட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணும். இதை செல்லுடைய ஷேப்பை. ஸோ அது வந்து மாறாமல், டேமேஜ் ஆகாமல், டிஸ்ட்ராக்ஷன் வராமல் பாதுகாப்பாக வைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பங்கு வந்து இந்த பிளான்ட் செல்வாலுக்கு இருக்குது. அடுத்தது செல்லுக்குள்ளே போனோன்னு குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கும்.
எந்த ஆர்கனல்லையுமே இல்லாத ஒன்று, எந்த பாக்டீரியாலேயோ வைரஸ்லேயோ இல்லை அனிமல் செல்லையோ புரோட்டோசோவாலேயோ எதுலேயுமே இல்லாத ஒரு தனி சிறப்பு இந்த பிளான்ட் செல் இருக்குது. அந்த ஆர்கனல் தான் குளோரோபிளாஸ்ட். குளோரோ மீன்ஸ் கலர், பிக்மெண்டேஷன் அர்த்தம். அப்போ கலர் பிக்மெண்டேஷன், தட் மீன்ஸ் குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குளோரோஃபில் இருக்கக்கூடிய ஒரே செல்லு இந்த பிளான்ட் செல்லு தான். அது என்ன வேலை செய்யும்னா, உணவு தயாரிக்கக்கூடிய வேலை, சன்லைட்டை எடுத்துக்கிட்டு உணவாக மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய வேலை இதுக்கு இருக்குது. அதனால தான் இது ஃபுட் ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது சைட்டோபிளாசம், செல் மெம்பரைன், செல் வாலுக்கு அடுத்தது சைட்டோபிளாசம் உள்ளே போனாங்கன்னா அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு சிக்னல் கொடுக்கும். ஏதோ ஒன்று உள்ளே வருது, ஏதோ ஒன்று நமக்கு தெரியாமல் போகுது. செல் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா சைட்டோபிளாசத்தில் போகணும் இல்லையா? ஸோ ஒரு தொடர்பு இருக்கும். இன்டர் செல்லுலார் ரெசப்டார் வாங்கக்கூடியதும் செல்லுக்கு உள்ள தொடர்பை இது மெயின்டைன் பண்ணும். அடுத்தது சைட்டோஸ்கெலிட்டன், செல் வாலில் உள்ள இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆர்கனல்ஸ் அட்டாச்சு. செல் ஷேப்புக்கு இது மெயினாகுது. மொட்டிலிட்டி, இது மூமெண்ட், நவுந்து போகிறதுக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, அதெல்லாம் இன்டர்னல் மூமெண்ட்டு, உள்ளுக்குள்ளே செல்லுக்குள்ளே மூமெண்ட்டு மாற்றுறதுக்கு இதோட வேலை இருக்குது. அடுத்தது இஆர்னு சொல்லக்கூடிய எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். இது பஞ்சாக இருக்கும், கொத்தாக இருக்கும், சேனல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது சைட்டோபிளாசத்தோடு அட்டாச்சாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தொடர்பு இருக்கும். இதில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று ரஃப்பு, ஒன்று ஸ்மூத்து. ரஃப்பாக இருக்கிறதுக்கு பேர் கிரானுவல்ஸ் இருக்கும், டாட்டாக அட்டாச்சாக இருக்கும், அதனால் அது ரஃப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிரானுவல்ஸே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்மூத்துன்னு சொல்லுவாங்க. 2 பிக்சருமே இங்கே இருக்குது, ரெட் அண்ட் ஆரஞ்சு கலர். ஸோ ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கக்கூடியது ரஃப்பு. அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா, முக்கியமான சிந்தசிஸ், செரிமானத்துக்கு புரோட்டீனை ஹெல்ப் பண்ணும். ரைபோசோமம் மூலயமா புரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இதோட வேலை தான். ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்கு லிப்பிடை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு, செரிக்கக்கூடிய தன்மை புரோட்டீனுடைய உதவியினால் இது செய்யும். அடுத்தது கால்கே அப்பாரட்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கால்கே காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த கொள்கை உறுப்புகள் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் மேக்ரோ மாலிகுல்ஸ், சின்ன பெரிய பெரிய மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் இது என்ன செய்யும், டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடியது, பேக்கேஜ் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கும். அதுதான் இதோட வேலை. ஓகே, ப்ரோட்டீனை டெலிவரி பண்ணுறதுலேருந்து எல்லா வேலையும் தான் செய்யும். லைசோசாம், இது ஒரு செல்லுக்கும் உள்ள டைஜஷனை தொடர்பு படுத்தி ஏதாவது உள்ளே வந்துருச்சுன்னா உடனே அதை கில் பண்ணுறதுக்கான வேலை இது செய்யும். ஒரு பாக்டீரியா உள்ளே வந்துருச்சுன்னா உடனே கில் பண்ணும். அதனால் இதுக்கு பேர் சூசைட் சாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது இதோடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மைட்டோகாண்ட்ரியா முக்கியமானது, பவர் ஹவுஸ்ன்னே சொல்லுவாங்க. இதுதான் பவர் ஹவுஸ். அந்த செல்லுக்கு மெயினான பவர் சப்ளைவே இதான் கொடுக்கும். எனர்ஜி இன் எ செல் நீடு. ஸோ செல்லுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியானால் மட்டும்தான் முடியும். அதனால் இது ஒரு பேட்ரி ஸ்டெபிளைசர் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நியூக்ளியஸ், அடுத்தது நியூக்ளியஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன இருக்கும், டிஎன்ஏ இருக்கும், குரோமோசோம்ஸு, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்கும். என்வலப், நியூக்ளியர் என்வலப், குரோமேட்டின், குரோமோசோம்ஸ், நியூக்ளியர் என்வலப், நியூக்ளியர் போர், நியூக்ளியோலஸ் எக்ஸட்ரா. ஸோ இதான் செல்லுக்கு முக்கியமானது. பிரெயின், செல்லுக்கு மூளையே இதான். இது ஒரே மாதிரி கேரக்டரை கொண்டு போய் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிகிட்டே வரும். த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொவைட் த செல் யூனிக் கேரக்டர்ஸ் லொக்கேட்டட் த பிரெயின். நியூக்ளியர் மெம்பரைன் அவுட்டர் வால், நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெயின் வால். அந்த வால் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா, பைண்டாக இருக்கும், தொடர்பு இருக்கும், இதோட நியூக்ளியஸோட தொடர்பு இருக்கும், செல்லோட அட்டாச்சாக இருக்கும் வித்தின் த செல். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பெராக்சிசோம்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த பெராக்சிசோமோடைய வேலை என்னன்னா,
முக்கியமானது. பாதுகாக்கக்கூடிய செல்லை வந்து தனக்குத்தானே தயாரித்து டாக்ஸிக் பெராக்சைடு ஆகும். ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸிக் பெராக்சைடு அதிகமாக டாக்ஸிக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து என்ன செய்யும், மற்ற எதிரியை அழிக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்குது. அதனால் இது வந்து பெராக்சைடு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் செல்லை. அடுத்தது வேக்யூல்ஸ். அனிமல் செல்லில் இருக்கக்கூடிய வேக்யூலை விட பிளான்ட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய வேக்யூல்ஸ் வெரி லார்ஜ் ஷேப். இந்த செல்லுடைய ஷேப்பை மாற்றுறதே இந்த வேக்யூல்ஸ் தான். நிறைய வந்து ப்ராடக்டை வந்து செல்லுலார் வேஸ்ட்டு ப்ராடக்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வெளியே ரிலீஸ் பண்ணும். அதனால் ஒவ்வொருலேயும் ஒவ்வொரு ஷேப் வர்றதுக்கு காரணம் அனிமல் செல்லை விட வாட்டரும் ஃபுட்டும் வந்து இதில் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் இதோட வேலை. அடுத்தது ரைபோசோம்ஸ். ரிபோசோம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அதோட வேலையே வந்து பாலிபெப்டைடு வந்து என்கோடட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்என்ஏல. அதனால் இதுக்கு பேரே வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி. ப்ரோட்டீனை தயாரிக்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ரியே இதான். இது வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கிட்டே வரும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிட். இந்த பிளாஸ்டிடோடைய வேலை சிந்தசிஸ் அண்ட் ஸ்டோர் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ செரிக்கக்கூடியது, அதை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரே தன்மை வந்து பிளாஸ்டிக்கு இருக்குது. அது செல்லுக்குள்ளே எல்லா இடத்துல அங்கங்கே ஸ்கேட்டர்டாக செதிஞ்சு ஒரு இடத்துல இருக்கும், சிதறி போய் கிடக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பிளாஸ்டிக். அது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது செல்லு, சைட்டோபிளாசம், வேக்யூல்ஸ் பெருசாக இருக்குது ஒயிட் கலரில், நியூக்ளியஸ் பிங்க் கலரில் இருக்குது, அண்ட் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் பிளாஸ்டிக். ஸோ அதோட வேலை என்ன? சிந்தசிஸ் அண்ட் ஸ்டோர் தி ஃபுட் மெட்டீரியலை ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் பிளாஸ்டிக்கோட வேலை. ஓகே. ஸோ பிளான்ட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அல்ட்ராஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம வந்து அதோடைய வேலை என்ன, இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஃபர்தர் தியரிட்டிக்கல் நோட்ஸ் வந்து புக்கில் இருக்குது, நீங்கள் அதில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. இப்போ ஃபைனல் ஸ்லைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் பிளான்ட் செல், ஸ்டெம்மு, ரூட்டு, லீஃபு, இது எல்லாமே கட் பண்ணி நமக்கு ஸ்டெய்னிங் கொடுத்து நம்ம காட்டுறோம். சைலம், ஃப்ளோயம், வாஸ்குலர் பண்டில்ஸு, வேக்யூல்ஸு, ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடியது, ஃப்ளோயமு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. பேரன்கைமா செல், கோலன்கைமா செல்ஸு, ஃபைபரஸ் செல்ஸு. ஸோ எல்லா செல்ஸும் இங்கே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பிளான்ட் செல்லுடைய அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் plant cells present in the plant cell. So that I conclude plants. We already discussed size of the plant cell, shape of the plant cell. Now we completed the ultrastructure of the plant cell. So in this juncture I conclude the plant cell is finally finished, and the most important functions are I done it. So we are discussing in next class animal cells. Thanks to watching. Thanks one and all.